buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Ponsiano Kabachenga Nwagava. I work with the Chambogo University. I head the Department of Community and Disability Studies in the Faculty of Special Needs and Rehabilitation. Is advocacy for habilitation and rehabilitation. And Chambogo as abantu ababadde ba training abaana students okukola okuyamba okusupportinga abantu abaliko obulemu or persons with disabilities. Tuli partners n'abantu abano with OPDs, organizations of persons with disabilities. Chambogo tubadde to training students mu community based rehabilitation okumala kati emyaka nga 25. Naye nze nga sina joininga academia ekyoyita okusomesa mu university. Nasooka kubeera a clinical practitioner in the health sector. Ekyandeetera okujoininga byebizibu bye naasanga nga njagala okujanjaba omuntu aliko obulemu naddala omuntu ali defu oba atawulira. Jukira olina okwogera n'omuntu oyo nga yakayingira mpaka ng'akola ki ng'afuluma. N'obwoba ng'omukebera what you call medical examination, physical examination, olina okubeera ng'oyogera naye. Naye kati omuntu nga tomanyi sign language. Oluusi ng'olina okurerayinga oba okukozesa obuyambi bw'ono omuntu gwazze naye. Ate omuntu ono ali wano alina ebizibu yayagala kunyonyola ebiri private ng'omusawo oli okubeerako kiyinza obutaba bulungi. So nengamba ebizibu no biwanvu n'abantu abatalaba n'abantu abaliko obulemu obuli physical. Then I joined teaching. I did makyala abalina embuto naye abaliko obulemu. Nze byenaazuula byenaasanga bingi. Naye ekisinga nnyo ekisobola kuyamba Ministry of Health kwegamba nti health workers nange yaliyo balina limited knowledge on disability and disability inclusion generally in healthcare. Obumanyivu oba awareness gye balina ku disability entono. Abalala batya n'okukwata ku bantu abaliko obulemu. Okulaba omuntu alinako obulemu n'amutunulira bw'ati n'omutima gukola ki gumukuba. So abakyala midwives be nayogera nabo bagamba nti n'okugenda kubabuuza ng'okola research ku disability bali tebakiwulirangako nti research eneze nti bayamba batya abantu abakazi abalina olubuto nga tebanako n'obulemu bali tebakiwulirangako. Tubadde muno kwegamba nti obujanjabi oba rehabilitation services mu health centers 3, health center 4 ne health center 2 nti webuli. Nze ku experience gye nyina n'ebyendabye ne local government performance assessment zesugenze nga tukola mu districts eyo. Obujanjabi bwebanga bwebuli butono nnyo. Kyensobola kugamba bibiri to move forward. Ekisooka, Ministry of Health as a leader in rehabilitation, as a central ministry, nze mba nsaba ekukolagana ennyo ne ministries endala, Ministry of Gender, Ministry of Education, ne academia, ne Chambogo University, especially our faculty of special needs and rehabilitation. N'ekirala kuva mu kitongole kya Spinal Injuries Association naye nga tukwataganira wamu n'ebitongole ebirala 9 eby'abantu abaliko obulemu.
tusanze obuzibu mu ngeri nyingi naddala mu mbeera eno eya rehabilitation and habilitation oba mu mbeera mu Luganda ey'okubudaabudibwa n'okutandika engeri y'okubeerawo okweza obujja ku eri abaliko obulemu mu bika bibiri, tugambe abo abazaaliddwa nabwo ko n'abalala nga ffe ababuguddemu obukulu, nti services ez'okubudaabuda n'okututandisa obujja okusobola okubeerawo ng'abantu abalala, okutwalira awamu ziringa ezitaliiwo ziri eri abo abeesobola abalina obusobozi okusobola okufuna services ezo mu bitongole ebiri private, naye nga mu malwaliro agaffe tugambe aga gavumenti anti ebitongole weebiri ebiri established nti no ebyandikoze ku mbeera eyo naye nga tebikola, and n'okubituukako bangi empeereza eyo naddala bannaffe abali ebweru w'ebibuga tebalina we bayinza kugisanga. Tulina ebifo ebimanyiddwa nga bwe njogama nti Mulago kumpi buli district erina rehabilitation center, naye nga bw'ozituukamu tuzirinanga ebifaananyi katono nnyo ke basobola okukola ku bingi bye twetaaga. Wera from Brain Injury Association of Uganda. As brain injury people, there's a lot of challenges that we really face, because someone with brain injury is really a very unique person, to the extent that it takes people time to understand that person, because they take you to be crazy. That is what they think, because no one will really listen to you. You see, when someone with brain injury comes like to explain something to you, sometimes they come in a very tough way, to the extent that people fear them. People run away from them. When they see the way they present themselves, the way they talk, someone just says, no, this person is crazy, That is the word people use. But being crazy is different from being someone with brain injury, When you have a brain injury, it means you can be managed to an extent that sometimes that person needs time. Sometimes the approach people are using to them is really not the best. So you really look at them like people who don't understand completely. Because for all this time that I've seen, it is really a big challenge, because most people will say, no, this person has been bewitched. The person is speaking things which are not coordinated, so they will just underline and say, what you do, just go and see a witch doctor and they work on you, but that is not the case. Someone can have brain injury that can be treated, that can be managed. When you're under medication, you really see the person will not behave like how the person has been behaving. That person needs to be understood by the community, people around them. So those are really the challenges that people with brain injury do face. How hard or simple? Part of it is that sometimes, unfortunately, to me, what I've seen is that sometimes government employ people in these facilities with people with brain injury, like in Butabika. I'm surprised that sometimes when a person goes to Butabika and you really see the people there, the medical team there, some of them, the way they handle you, they handle the patients, you really feel like, is this person really knowing the person is handling, And then
because someone with brain injury does not only necessarily mean they can only access treatment from Butabika. It doesn't mean when you have brain injury you're mad, you know. That is also another thing altogether. So in these other facilities, it is also very hard. Like in Mulago, I put an example of Mulago. You go to Mulago, you find these student doctors, they are also learning. And they are supposed to learn. But to me, I feel like if you are going to learn, you are told what you're going to learn. So I feel like when these people are handling these patients, they should know how to handle them. Because one time I saw a patient went in with a very old... Gangenze Kalule Rashid, Ganze Sentebe Woluchiko, olutwala abantu abalina obulemu bw'omugongo mu Uganda mu luzungu kye tuyita cerebral palsy. Olwaleero tuli wano ku Hotel Africana nga tukola buli mwaka kye tuyita joint activity mu bitongole by'abantu abaliko obulemu ebikulu obukuzi kye tuyita emerging organizations for people with disability in Uganda, and we are under consortium nga wano we tuli olwaleero tulinamu ebitongole mwenda mwebyo mwe muli bannaffe ab'olususu olweru, mwe muli bannaffe ab'obwongo, mwe muli bannaffe abalina obulemu bw'omugogo, mwe muli bannaffe abalina obuzibu ku nkizi, mwe muli bannaffe abampi be tuyita little persons, abampi ne bannaffe abalala. Olwaleero luno eno tugiyita joint activity yawamu ffenna okugyayo eddoboozi lyaffe nga emerging ebitongole ebijja eby'abantu abaliko obulemu obutamanyikiddwa bulungi mu Uganda. Olwaleero luno kuzzaawo kye bayita rehabilitation and rehabilitation services mu malwaliro, mu masomero ne mu ministries endala. Kubanga olwaleero omuntu bw'aba aliko obulemu, nze olwaleero obulemu bwe nnina ne bannaffe bwe tulina tekitegeeza nti tuli balwadde. Nedda, tulina bubeezi bulemu obwetaaga okufuna ebituyamba okubeezaawo obulamu. Nti olwaleero oli bw'abanga Namagoye ng'alina olususu olweru sunscreen lotion azifuna atya? Ffe abalina obulemu obw'omugogo tulina obuzibu mu magumba n'emibiri gyaffe otambulira wamu kye tuyita physiotherapy, abamu kye bayita exercise mu malwaliro tukifuna tutya? Kubanga olwaleero tubadde wano ne tukkiriziganya nti obujjanjabi bwe twetaaga obutali bwa ddagala mu Uganda bwa bbeeyi nnyo okusinga ne bwe tulowooza. Naye kino tetujja kukimanya okujjako nga bwe tuzza awamu era ne tuwaayo endowooza zaffe ne tulowooza ne be tugenda okukola wamu ne ministries. Bakugambye olwaleero nti omwana aliko obulemu naye yalemererwa okukola ebibuuzo nti yakolako pepemu ate n'afuna challenge oba obulwadde ne bumukwata n'alemererwa, tumuyambye tutya addeyo asome okulaba nti ebintu bitambula bulungi. So kyekyo kitulesa awamu olwaleero. Then tukkiriziga for Nudipo as a program coordinator. I coordinate economic empowerment program. Nudipo is an umbrella organization of persons with disabilities in Uganda that encompasses all disabilities in Uganda. Regarding this symposium, this is a symposium that has been organized by Emerging Disabilities to do an advocacy on a rehabilitation and rehabilitation services in Uganda. We do have a big challenge as persons with disabilities in Uganda. We do not have access to most of the rehabilitation services in the country. Most of these services are centered at the regional level, at the regional referral hospitals, whereas persons with disabilities are in the community, very far in the community. And even those accessing services in the regional hospitals, they do not have all the requisite services, they do not have the personnel, they do not have the equipment, they are not functional, they are under budgeted. So when you go to the referral hospital, you may not access the services you may require. You sometimes have to go to a private orthopedic workshop in order to access the service. So the biggest challenge is that the services would be there, but they are underfunded. There are no professionals to undertake to counsel and receive the people with disabilities, and then also accessibility itself. As a person with disabilities, we need services that are accessible to us. When you go to the center, is it accessible to a person with a physical disability?
What about the service itself? Are people there able to speak to persons with hearing impairment? For example, a person with a hearing impairment has gone for a rehabilitation service, but unfortunately there is nobody in the center who can speak to the person, and the person gets back without being attended. A person who is on a wheelchair, we need wheelchairs, but wheelchairs we get from NGOs and other private services, but the government itself is not able to afford. Crutches, walking sticks like this, they have to be imported from outside, and sometimes they are charged and they are very expensive for a very poor person with disability to afford. Most parents would wish to have these services, would wish to have accessibility assistive devices for their children, but the challenge that is there is that they are too expensive that they cannot be able to afford them. So we resort, many children don't go to school, not because they don't go to school, but because they are not able to get a wheelchair that can take a child to school, because you cannot keep on carrying a child on your back every day, and as he grows, the weight also increases. So that is the key challenge, and we are asking government